what I mean by this is actually where you can use your Python programming, right? So the Python programming can be used in various kinds of applications, like web-based. What do you mean by web-based is actually, so we access so many websites. When you are browsing net వచ్చేసి మనం బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటే we can see so many websites అని ఓపెన్ చేస్తుంటాం కదా, రైట్? అవునా కాదా? Yes, ఫేస్బుక్ sir. అని, ఇన్స్టాగ్రామ్ అని ఇవన్నీ చేస్తుంటాం కదా మనం వచ్చేసి బేసిక్ గా. వాటన్నిటిలోనూ వచ్చేసి 90% దేర్ ఇస్ పైథాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ అని వచ్చేసి యాక్చువల్లీ. సో అది అలాగే డెస్క్టాప్ బేస్డ్ అంటే కూడా అంతే అనమాట. ల్యాప్టాప్ లో వచ్చేసి మనము డెస్క్టాప్ ఉంటుంది కదా, డెస్క్టాప్ లో ఉండే చాలా రకమైన విడ్జెట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని వచ్చేసి మనం పైథాన్ తోనే వచ్చేసి డిజైన్ చేస్తారు అనమాట. సో వెబ్ బేస్డ్, అలాగే డెస్క్టాప్ బేస్డ్, అలాగే గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, రైట్? గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి కదా గేమ్స్ లో, వాటిల్లో వాడతాము. అలాగే సైంటిఫిక్ అంటే న్యూమరికల్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. సో సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్, న్యూమరికల్ అప్లికేషన్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్, లేకపోతే ఇస్రో కానీ, నాసా కానీ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, లైక్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్. వాళ్ళు వచ్చేసి దే యూస్ దిస్ పైథాన్ అని వచ్చేసి, లైక్ ఏంటి అంటే శాటిలైట్ పిక్చర్స్ ని అనలైజ్ చేయడానికి, వాటన్నిటికీ కోసం. అలాగే కంప్యూటేషనల్ అప్రోచ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్. అండ్ గేమ్ డెవలప్మెంట్, అలాగే వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అలాగే మెషిన్ లెర్నింగ్, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, సో డెఫినెట్లీ దే యూజ్ ద పైథాన్ అన్న వచ్చేసి. అలాగే బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అని కానీ, అలాగే లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ అని, అంటే ఇంకొక కొత్త లాంగ్వేజ్ ని తయారు చేయడానికి కూడా దే కెన్ యూజ్ దిస్ పైథాన్. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? Yes, sir. వింటున్నారా? And yeah, Yes, and the sir. next thing is Python is actually used by so many popular companies, man. One of the popular company that we know is Netflix, right? You all know Yes, sir. Netflix, right? Yes, Yes, sir. sir. What is Netflix actually? OTT platform. We can Yeah, watch the OTT movie. platform. Yeah, very good. It's called OTT platform, or you can call it as a movie streaming and all, where you can watch all the వెబ్ సిరీసెస్, మూవీస్, ఎవ్రీథింగ్, వీడియో కంటెంట్స్ అన్ని వచ్చేసి ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ ఎవరికైనా సరే కనుక నెట్ఫ్లిక్స్ కనుక ఏమంటారు అకౌంట్ కనుక ఉంటే వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. నేను వెన్ యూ ఓపెన్ ద నెట్ఫ్లిక్స్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సీ సో మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్. ఏమంటారు, ఇట్స్ లైక్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇన్ ఇండియా, లేకపోతే రీసెంట్ రిలీజ్డ్ కంటెంట్, టాప్ యుఎస్ మూవీస్, టాప్ కొరియన్ మూవీస్, లైక్ జోనర్ వైజ్ గా వచ్చేసి ఉంటాయి, లైక్ అని చెప్పి, డ్రామా, సైంటిఫిక్ అని. మీరు చూసారా నాన్న, యూ కెన్ సీ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ విల్ బి దేర్, రైట్? అవునా కాదా? Yes, sir. అలాగే వచ్చేసి అలాగే if I am watching some movie, actually by the time I finish that movie it will recommend some other movies which are also related to that same genre, right? అలాంటి జోనర్ లోనే ఉన్న కొన్ని మూవీస్ నాకు రికమెండ్ చేస్తుంది నాన్న. అవునా కాదా? సో అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా అంటే బిహైండ్ దట్ అంటే ఇన్ లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పవర్ఫుల్ algorithms will be there, like machine learning algorithms and all. They will actually based on your browsing, based on your watching interest, they will identify what are your interests and all, and they try to give that suggestions for you, like so you watched this movie, so you may like this also అని చెప్పి కొన్ని మూవీస్ మనకి రికమెండేషన్ లాగా పెడుతూ ఉంటారు నన్ను వచ్చేసి. సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఇన్సైడ్ అంతా జరిగేది అంతా ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని, ఈ అల్గోరిథమ్స్ అన్ని. అర్థమైందా? అలాగే గూగుల్ సెర్చ్ అలాంటివి కూడా నేను వచ్చేసి గూగుల్ సెర్చ్ లో అలాగే వచ్చేసి ఆ టోటల్ ఎంటైర్ గూగుల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని వచ్చేసి మీరు యూట్యూబ్ చూసుకున్నా ఏం చూసుకున్నా కూడా అవే ఉంటాయి. మనకి యూట్యూబ్ లో కూడా అంతే కదా. ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ వాచింగ్ సమ్ మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అండ్ ఆల్, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళగానే మళ్ళీ మనకి అలాంటి వీడియోస్ అన్ని రికమెండేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కింద కదా. Yes, sir. Okay, there is another application of this Python is there, that is called a Dropbox. పేరు విన్నారో లేదో తెలియదు, నేను చాలా ఫేమస్ అనమాట డ్రాప్ బాక్స్ అన్నది. యుఎస్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే అనమాట, క్లౌడ్ బేస్డ్ అనమాట ఇది. వాట్ ఈస్ దిస్ డ్రాప్ బాక్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ
it's like when some people are working on a project actually, and by the end of the day they want to keep their code whatever they developed throughout the day, and they want to keep it somewhere, and so that all their team members want to watch it actually, they want to check it actually. So this Dropbox will provide a space for them so that the project batch of a particular project can access a platform where they can dump their code, whatever they developed, and the people from outside that group, they cannot watch it actually. Only the people within the group can see the code and all. So that is very famous application that is called a Dropbox. Did you get my point? Only ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళు ఆ టీమ్ మెంబర్స్ అందరి కోడ్లు చూసుకుని చెక్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఇస్తుంది నాన్న. మళ్ళీ అవుట్ సైడర్స్ ఎవరు దాన్ని చెక్ చేసుకోలేరు. దట్ ఈస్ అనదర్ ఫేమస్ అప్లికేషన్ నన్ను వచ్చేసి. దానికోసం అంటే క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి వాడుకుంటుంది నేను. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ కామన్ గా ఒక చోట నేను డేటాని వచ్చేసి స్టోర్ చేసుకోవడానికి నాకు ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. అది అలాగే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్, ఇది మీకు బాగా తెలుసు. వాట్ ఈస్ దిస్? Image not sharing. My screen is not sharing. Just Yes, sir. Yes, sir. Mhm. Okay, what about now? Can you see it now? Yes. Yes, Okay. sir. Yeah, very good. Nana. So this is another important application that most of us, I can't. It's not most of us. Almost everyone uses this. What is that application, man? Spotify. Yeah, Instagram. obviously it's called. Obviously it's an Instagram, right? Yeah. So Instagram is a mainly that was actually designed by this Python and Django architecture. Nana. There is called Django Python architecture combined గా వచ్చేసి ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేసి డిజైన్ చేయడానికి వాడారు అనమాట. వేర్ యూ కెన్ స్టోర్ ఆల్ యువర్ pics and small videos and all. You can browse, you can watch, you can see anyone's pics and their short videos and all, right? Insta చేసేదంతా పైథాన్ తోనే డెవలప్ చేశారు, రైట్? అండ్ దేర్ ఇస్ అనదర్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ స్ట్రైప్. ఓకే, ఈ స్ట్రైప్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్న, ఇట్స్ లైక్ ఏమంటాము, ఆన్లైన్ పేమెంట్ కోసం నాన్న. వచ్చేసి ఆన్లైన్ పేమెంట్ వచ్చేసి యాక్చువల్ గా అంటే కొంతమంది వచ్చేసి కొన్ని బిజినెసెస్ వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్ లో మనీ సెక్యూర్ గా వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవడానికి స్ట్రైప్ ని వచ్చేసి వాడుకుంటూ ఉంటారు. నేను వచ్చేసి అది యూఎస్ అట్లాంటి చోట బాగా పాపులర్, మనకి అంత లేదు. అండ్ యూ నో దిస్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ దిస్? స్పాటిఫై, రైట్? స్పాటిఫై తెలుసు కదా మీకు? Yes, sir. వాట్ ఈస్ స్పాటిఫై? Music song. Music. Yeah, yeah, very good. Absolutely correct, right? It's a music app. You can watch thousands, lakhs of music songs, right? So that is called a Spotify. Okay, so all these are the various kinds of applications. Okay, so can anyone ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తుండే నన్ను, నాకు అప్లికేషన్స్ వచ్చేసి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో క్విక్గా? Machine learning. ఓకే, మెషిన్ లెర్నింగ్, క్విక్. Game based. నాన్న ఎవరికన్నా చుట్టుపక్కల నాయిస్ ఉంటే ప్లీజ్ వాళ్ళ మైక్ మాత్రం ఆఫ్ చేయండి ప్లీజ్. చెప్పండి నాన్న. Web based, desktop based, graphic. వెరీ గుడ్. Scientific and numeric. Scientific and numeric application. Computational Game approach. development. Game artificial machine Instagram. learning. Software development. Enterprise. ఓకే, Language development. ఏవా మొత్తాన్ని లిస్ట్ అన్ని రాస్తారే ఏంటి? అసలు అద్భుతంగా చెప్పారు. వెరీ గుడ్ అమ్మా, సూపర్. ఓకే, నైస్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫేమస్ కంపెనీస్ దట్స్ యూజింగ్ దిస్ పైథాన్?
Instagram, Instagram, Google, Stripe, Spotify, Google. Instagram. Wow, very good, Nana. Nice. మీరు అలా చెప్తుంటే I feel very happy. Nice. Okay, so next concept is called features of Python programming. So I have listed 18 features, Nana. Actually, you can see here 18. Okay. ఇవన్నీ తెలుసా మీకు? Am I just telling some new extra? మిమ్మల్ని నన్ను ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినా నేను ఏమైనా కొత్తగా ఏమైనా చెప్తున్నాను యాడ్ చేస్తున్నాను? Are you there? People, please. Yes, sir. ఎస్ సరే జీవితం. నేను ఏం అడిగాను క్వశ్చన్? ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవి నేను ఏమైనా కొత్తగా పెట్టానా అంటున్నా. కొన్ని తెలియవు సార్. ఓకే సరే ఒకసారి చూడండి నేను వరుస పెట్టి ఫీచర్స్. ఫస్ట్ వన్ సింపుల్, సెకండ్ వన్ ఈజీ టు లెర్న్. దయచేసి ఇప్పుడు నాకు ఎలా చెప్పారో అలాగా ఒకసారి అన్ని వచ్చేలాగా చూడండి. సింపుల్, ఈజీ టు లెర్న్, వర్సటైల్, ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ఇంటరాక్టివ్, పోర్టబుల్, object oriented, interpreted, dynamic, extensible, embeddable, extensive libraries, easy maintenance, secure, robust, multi-threaded, and garbage collection. Are you there? ఓకేనా? సో నేను ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాను. సో ట్రై టు రిమెంబర్ ద పాయింట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ మీనింగ్, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ ద సింపుల్, రైట్? Yes, sir. Okay, so if I say that my Python programming is a simple, what does it mean is actually Python is a powerful but at a simple and small language. What I'm telling that small language because it has got a minimum syntax and minimum number of keywords, and so you can easy to learn, right? That's why we call it as a simple language. So you can see that reading a program in Python, written in Python is it will be like reading a simple English-like statement, right? Yes, sir. And like, okay, what is the difference between writing a program in C and writing a program in Python is actually, when you're writing a C program, actually, you are most bothered about whether I am writing a syntactically correct program or not, right? అంటే నేను రాసే స్టేట్మెంట్ కరెక్టేనా కాదా, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుందా ఉండదా, ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఉంటుందా ఉండదా, ఇది కరెక్టా కాదా, ఈ ఓపెన్ బ్రేస్ పెట్టాలా లేదా, ఇది క్లోజింగ్ బ్రేస్ పెట్టాలా లేదా, ఇలాంటివన్నీ చాలా సవా లక్ష డౌట్స్ వస్తాయి మనకి. ఎందుకు? బికాజ్ సి హ్యాస్ అ స్ట్రిక్ట్ సింటాక్స్, రైట్? మాట్లాడండి. But this Python don't have such kind of a strong syntax, Nana. So that's why you don't bother about how you are writing the statements and all. You just concentrate on సింపుల్ గా వచ్చేసి నేను ఎలా రాస్తానో దాని మీద వచ్చేసి నేను కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టుకుంటా, సొల్యూషన్ మీద. అంతేగాని అది గ్రామర్ కరెక్ట్ గా ఉందా, సింటాక్స్ కరెక్ట్ గా ఉందా అన్న బోదరింగ్ ఎక్కువ ఉండదు నాన్న పైథాన్ లో. సో అది సంగతి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ద ప్రోగ్రామర్స్ అలౌస్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద సొల్యూషన్ టు ద ప్రాబ్లమ్ రేదర్ దెన్ ఆన్ ద లాంగ్వేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమవుతుందా? సో హెన్స్ ఐ కెన్ సే దట్ మై పైథాన్ ఈజ్ సింపుల్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా చెప్పండి, ఇట్స్ లైక్ వై యూ కాలింగ్ పైథాన్ ఈజ్ సింపుల్? బికాస్ పైథాన్ వచ్చేసి పవర్ఫుల్ కానీ బట్ సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది స్మాల్ లాంగ్వేజ్. బికాస్ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఈజీ సింటాక్స్ ఉంటుంది. అలాగే రీడింగ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ రీడింగ్ ఇంగ్లీష్ లైక్ స్టేట్మెంట్. అలాగే వీ కెన్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ హౌ టు రైట్ ద సొల్యూషన్ రేదర్ దాన్ ఆన్ ద సింటాక్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్. అర్థమైందా? సో సెకండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అలాంటిదే నాన్న, ఈజీ టు లెర్న్. సో హౌ ఐ కెన్ సే Python is easy to learn because it has got a minimum keywords, minimum syntax. Obviously, it's easy to learn, right? So the structure of the Python program is also very simple. Okay, so it uses few keywords and clearly defined syntax. So learning is easy. So ఇది కూడా easy చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, right? Next one, features of the Python programming lo next one, versatile. Okay, how I can say my Python program is a versatile?
సో వర్సటైల్ అంటే వచ్చేసి ఏంటి అంటే బికాస్ యువర్ పైథాన్ సపోర్ట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్స్. ఓకే, లైక్ ఫ్రమ్ సింపుల్ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ దగ్గర నుంచి నేను గేమ్స్ వరకు వేటినైనా సరే నేను వచ్చేసి యాక్చువల్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు పైథాన్ తో. మీరు ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, ఏమంటారు, మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్ చేస్తుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేస్తుంది, వెబ్ బేస్డ్, అలాగే వచ్చేసి నాకు డెస్క్టాప్ బేస్డ్, అలాగే వచ్చేసి కంప్యూటేషనల్ బేస్డ్, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, వాట్ నాట్, ఒక్కటి కాదు ఎన్ని అంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ నేను పైథాన్ తో డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో పైథాన్ ఈజ్ అ వర్సటైల్ లాంగ్వేజ్. అర్థమవుతుంది నన్ను? వర్సటైల్ అంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ నువ్వు చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్సటాలిటీ, రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే చెప్పాను కదా, వాట్ డు మీన్ బై ఓపెన్ సోర్స్? యూ డోంట్ నీడ్ టు పే ఎనీ అమౌంట్, రైట్? That is actually freely available. Simply you can download the language from python.org and start writing the program, start using it. No need to pay a single rupee. So this is free and open source and adi sangati anamata. So freely distributed, okay? You can read the source code, you can edit it, you can use the whatever the features, okay? So that is called free and open source. And it is high level language. చెప్పాను కదా, ఇట్స్ లైక్ ప్రోగ్రామర్స్ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ద లో లెవెల్ డీటెయిల్స్ లైక్ మేనేజింగ్. ఇట్స్ లైక్ మనకి సిలో వచ్చేసి ఏం చేస్తాం మనము, సిన్స్ సి కంటైన్స్ పాయింటర్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో వాట్ యూ డూ యాక్చువల్లీ, యూ జస్ట్ బోదర్ అబౌట్ సో మెనీ థింగ్స్ లైక్ పాయింటర్స్ కనుక నేను కనుక వర్క్ చేస్తుంటే అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి ఎలా వాడాలి, స్టార్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి ఎలా వాడుకోవాలి, పాయింటర్స్ వచ్చేసి నేను మేలాకు క్యాలాకు ఎలా వాడాలి, ఫైనల్ గా నేను ఫ్రీ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ వచ్చేసి చాలా బోదరింగ్ అంతా ఉంటుంది నేను వచ్చేసి. సో అలా కాకుండా జస్ట్ లైక్ హౌ యూ రైట్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రైట్, మీన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? ఓకే, నేను గుర్తుపెట్టుకోండి, హై లెవెల్ అంటే ఏం లేదు, ఇంగ్లీష్ లైక్ సెంటెన్సెస్ అంటే హై లెవెల్ అయిపోయింది. ఇంటరాక్టివ్ నేను వచ్చేసి, వాట్ డు మీన్ బై ఇంటరాక్టివ్? ఇంటరాక్టివ్ అంటే ఏంటి? ఒకరితో ఒకరితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వటం, మాట్లాడటం, రైట్? వింటున్నారా? సో నాకు వెరీ గుడ్. పైథాన్ లో ఏముంటుంది అంటే నాన్న, పైథాన్ కంటైన్స్ షెల్ కమాండ్. యాక్చువల్లీ షెల్, వాట్ డు మీన్ బై షెల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, ఓకే, వేర్ యూ క్యాన్ జస్ట్ టైప్ సంథింగ్ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్, యూ కెన్ గెట్ టు సీ ఇట్స్ రిజల్ట్. నో నీడ్ టు సేవ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, నో నీడ్ టు కంపైల్ ది ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నువ్వు కంపైల్ చేసుకోవటం, సేవ్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం అంటే ఏముండదు నన్ను. సింపుల్ గా నువ్వు కావాల్సింది అక్కడ ఏమంటారు, యూ కెన్ టైప్ ఇట్ అండ్ యూ జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్, యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటరాక్టివ్ అనమాట. ఓకేనా? ఇది డీబగింగ్ ప్రాసెస్ లో చాలా యూజ్ అవుతుంది నాన్న. ఐ జస్ట్ షో యూ దట్ వాట్ డు మీన్ బై ఇంటరాక్టివ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, కమింగ్ టు దట్, పోర్టబిలిటీ. వాట్ డు మీన్ బై పోర్టబిలిటీ? పోర్టబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే నేను, ఈవెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, వన్ ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ ఇన్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్యాన్ రన్ ఆన్ అనదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబిలిటీ. సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ద పోర్టబుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూస్. దట్ మీన్స్ విండోస్ 10 లో నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ కనుక రాస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి నేను మ్యాక్ ఐఓఎస్ లో వచ్చేసి రన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే తీసుకెళ్ళి లైనెక్స్ లో రన్ చేయొచ్చు, లేకపోతే రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్ లో రన్ చేసుకోవచ్చు, మ్యాసింటోస్ లో రన్ చేసుకోవచ్చు. That means irrespective of the operating system, still you can run the Python program. That is called portability. Did you get my point? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా కూడా నీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, దాన్నే మనం పోర్టబిలిటీ అంటాం, రైట్? ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, దీని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇందాకనే చెప్పా. ఏంటిది? అది క్లాస్లో ఆబ్జెక్ట్లు ఉంటాయి, రైట్? ఇంటర్ప్రిటెడ్ ఏంటి? ఇది కూడా చెప్పాం మనం. పైథాన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్ప్రిటర్, నాట్ ఆన్ కంపైలర్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? కంపైలర్ అయితే ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్. But what is the advantage of a Python program is it simply take one line and starts executing it. No need to convert the entire program. And dynamic అన్న ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. డైనమిక్ మనకి సి ఉంది అనుకోండి, నేను సిలో ఏం చేస్తాను, నేను యాక్చువల్లీ ఒక వేరియబుల్ నేను కనుక వాడాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ ఫస్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డిక్లేరింగ్ ఇట్, ఇట్ షోస్ అన్ ఎర్రర్, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. జస్ట్ వెయిట్ ఏ సెకండ్, అలానే లైన్ లో ఉండండి నాన్న. జస్ట్ Yes, sir. Yes. వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఒకసారి ఇలా చూడండి నాన్న, ఇట్స్ లైక్ వచ్చేసి నాకు ఇలాగా సి ప్రోగ్రామ్ ఉంది అనుకుందాం, మెయిన్. ఓకేనా?
నేనేం చేస్తున్నా ఇలా అని చెప్పి రాసా అనుకుందాం. ఇంట్ x ఈక్వల్స్ టు 5 ఓకే కామా సమ్ అని చెప్పా. సమ్ ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నా, సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై అని చెప్పి రాస్తున్నాను వచ్చేసి. ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా సరే, ఐడెంటిఫై. Not declared, sir. Yeah, it gives me error that who is y, I don't know why, right? Yes, sir. Yes, sir. అంటే అర్థం ఏంటి, లేదు నేను ఇలానే కాదు, లేకపోతే ఇక్కడ ఇలా రాసా y ఈక్వల్స్ టు 6 అని చెప్పి రాసి ఇలా రాసా కింద సమ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇప్పుడు కూడా ఇది రన్ అవుతుందా, ఏమైనా ప్రాబ్లమా? Still it gives me the problem nanu వచ్చేసి, because it says that y is not declared, right? So that means what I have to do, ఈ సమ్ దగ్గర ఎక్కడో ఇక్కడ కూడా నేను స్టార్టింగ్ లోనే y ని క్రియేట్ చేయాలి కదా, then only you can use it, right? Yes, sir. So this is the main problem with the C language, right? Main problem with the C language. For example, if this is a Python program, so you can do this something like this: x is a 5, y is a 6, and I can say sum equals to x plus y. వింటున్నారా? ఇలా నేను వచ్చేసి ఇక్కడ దీని ముందు ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేసి ఉండదు, నన్ను ఇలా ఇంట్లో రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. నో నీడ్ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? సో ఎందుకు అలాగా నో నీడ్ అంటే, బికాస్ వెన్ ఐ క్రియేట్ సంథింగ్ ఇన్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్, ఇలా వై అని చెప్పి తీసుకుని దీనిలో 5 పెట్టాను అనుకోండి నేను, అదేమనుకుంటది అంటే వై అన్నది ఒక ఇంటిజర్ వేరియబుల్ అనుకుంటది. అదే వై ఇలా పెట్టి నేను దానిలో నా పేరు వచ్చేసి ఇలా రాసుకున్నాను అనుకోండి, నేను వచ్చేసి నా పేరు, అది ఆటోమేటిక్ గా వై ఏం చేస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటది నన్ను. నో నీడ్ టు స్పెసిఫై వెదర్ దిస్ ఇస్ ఇంటిజర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ a string type or not. Just based on the value you are assigning to the variable, it just assumes it's a data type. అది కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. మనం అందులో పెట్టే వాల్యూని బట్టి అది డేటా టైప్ వచ్చేసి అస్యూమ్ చేసుకుంటుంది నాన్న, రైట్? అదే వేరియబుల్ ఇంటిజర్ పెట్టొచ్చు, అదే వేరియబుల్ లో స్ట్రింగ్ ని కూడా పెట్టొచ్చు నాన్న, నో ప్రాబ్లం దానికి. అర్థమైందా? సో ఆ డైనమిక్ ప్రాపర్టీ అంటే నాన్న నో ని. కెన్ యూ సీ ద పీపీటీ నో? No, sir. No, sir. One second. No need to declare variable with the data declare type. Yeah. It states the data type of a variable during a Data type runtime of based on variable a during runtime. value hold. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, ఒక వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ అని ముందుగానే చెప్పవసరం లేదు, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్న వాల్యూని బట్టి అది డేటా టైప్ ని వచ్చేసి అస్యూమ్ చేసుకుంటుంది నేను. దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ కాల్డ్ డైనమిక్, రైట్? వేరియబుల్ లో నేను పెట్టే వాల్యూని బట్టి అది అలా చేస్తుంది నేను. ఓకేనా? క్విక్ గా చెప్పండి త్వరగా. Yes, sir. Yes, sir. ఎక్స్టెన్సిబుల్ అంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్. ఎక్స్టెన్సిబుల్ అంటే ఏంటి అంటే నన్ను యాక్చువల్ గా సి గాని సి ప్లస్ ప్లస్ కోడ్ ని గాని లాజిక్ సేమ్ సిలో ఉన్న లాజిక్ దీంట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. యా, సిలో ఉన్నదాన్ని సి ప్లస్ ప్లస్ ఉన్న లాజిక్ అని కాదు నాన్న, కోడ్ అన్నమాట. యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ కోడ్ అండ్ యూ కెన్ పుట్ ఇన్సైడ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ రన్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. వింటున్నారా? Yes, sir. అలాగే ఎంబెడెడ్ అని ఉంటుందని, ఓకే, ఎంబెడబుల్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది నన్ను. ఎంబెడబుల్ అంటే ఏంటి అంటే, పైథాన్ కోడ్ తీసుకెళ్లి సిలో పెట్టొచ్చు, సి ప్లస్ ప్లస్ లో పెట్టొచ్చు, కామన్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది అందులో పెట్టొచ్చు, యాక్టివ్ ఎక్స్ అని ఒకటి ఉంది అందులో పెట్టొచ్చు, కోర్బాలో పెట్టొచ్చు, జావా ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టొచ్చు నన్ను వచ్చేసి. అంటే పైథాన్ కోడ్ కెన్ బి మిక్స్డ్ విత్ ఆల్ దీస్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో దట్ గివ్స్ యూ స్క్రిప్టింగ్ క్యాపబిలిటీ. స్క్రిప్టింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే చెప్తాను నేను మీకు, అది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ లాంటివి అనమాట. Just remember that you can mix your Python code and put it in C, C++, Java, COM, ActiveX, Corba, different types of languages, and you can run the program. That is called embeddable.
ఎంబెడ్ అంటే ఒకదానిలో ఒకటి పెట్టడం నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంబెడ్ పుట్టింగ్ ఇన్సైడ్ అనదర్. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, next one is called extensive library. Okay, what is the specialty of Python is actually సి కానీ C++ కానీ వీటన్నిటితో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. సో దేర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో దట్స్ వై దిస్ పైథాన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. మ్యాథమెటిక్స్ కావాలంటే మ్యాథమెటిక్స్, గేమ్స్ కావాలంటే గేమ్స్, వెబ్ బేస్డ్ కావాలంటే వెబ్ బేస్డ్, బిజినెస్ అప్లికేషన్ కావాలంటే బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, అన్నిటికీ సంబంధించి వాళ్ళు కొంత ముందుగానే కొన్ని ఫంక్షన్స్ ని రాసి పెట్టేశారు నన్ను. యూ కాల్ దోస్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ అ లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ పైథాన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్టెన్సిబుల్ లైబ్రరీ. ఓకేనా? చాలా 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 ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అన్ని వచ్చేసి నాకు ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో పనిచేస్తాయి, లైక్ యూనిక్స్ కానీ, విండోస్ కానీ, మ్యాసింటోష్ కానీ అన్నిట్లోనూ. అలాగే ఈజీ టు మెయింటెనెన్స్ నన్ను. మెయింటైన్ చేయటం అంటే ఏం లేదు నన్ను, నేను పైథాన్ కోడ్ రాసి ఎవరికన్నా ప్రాజెక్ట్ చేసి వేరే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అమ్మాను అనుకోండి, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ని వాడుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో ఏమైనా రిపేర్స్ కనుక వచ్చి సరిగా పని చేయట్లేదు సాఫ్ట్వేర్ అన్నారు అనుకోండి, ఆ రిపేర్ చేయటం అన్నది ఈజీగా వచ్చేసి మనము చేయొచ్చు నన్ను వచ్చేసి ఈ పైథాన్ లో. ఈజీలీ యూ కెన్ మెయింటైన్ దట్ కోడ్ అనమాట. ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, ఈజీగా రెక్టిఫై చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజీ మెయింటెనెన్స్. రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఏంటి అంటే పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ విల్ ప్రొవైడ్ సో మచ్ యూజర్ సెక్యూరిటీ నన్ను వచ్చేసి. ప్రతిదానికి యూజర్ ఆథెంటికేషన్ అడుగుతుంది అనమాట, వెదర్ యు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ యూజర్ ఆర్ నాట్. సో నీ ఆథరైజేషన్ ప్రూవ్ చేసుకుంటేనే దెన్ యు ఆర్ అలౌడ్ టు యాక్సెస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకు అని అంటే ఎవరు పెడతాళ్ళు దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని మార్చేస్తూ పోతే మొత్తం ఏమంటారు, స్పాయిల్ అయిపోతుంది కదా. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ద ఆథెంటికేషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూఆర్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ అలౌడ్ ద టు యాక్సెస్ ఇట్. అది ఓకే. నేను రోబోస్ట్ నన్ను వచ్చేసి. ఓకే, రోబోస్ట్ అంటే వచ్చేసి ఏంటిది, రోబోస్ట్ వచ్చేసి అంటే ఏంటి అంటే నమ్మదగింది అంటాం చూసారా, వి కాల్ ఇట్ as a నమ్మదగింది రోబోస్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ రోబోస్ట్నెస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఈస్, సో నేను ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కనుక చేశాను నేను అని అంటే, ఆ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఆ అప్లికేషన్ వచ్చేసి మనకి 100% ఎప్పుడు నాకు అది వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది నన్ను. ఒక్కసారి ఇక్కడ వచ్చేసి మాల్ ఫంక్షనింగ్ వచ్చేసి ఉండదు అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్స్ యూ డెవలప్ బై యూజింగ్ ద పైథాన్, so there will be minimum number of errors will be erased. Okay, so that your code always works in a perfect. Okay nana, so in case ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న సింటాక్టికల్ మిస్టేక్ అని ఏమైనా కనుక వచ్చినా కూడా నీకు అదే డిస్ప్లే అవుతుంది నన్ను వచ్చేసి, సో అండ్ సో ఎర్రర్ వచ్చింది చూసుకోండి అని చెప్పి. సో ఐ కెన్ సే మై లాంగ్వేజ్ ఇస్ అ రోబస్ట్ అనమాట. అలాగే మల్టీ థ్రెడెడ్ నన్ను వచ్చేసి, ఇట్స్ కాల్డ్ మల్టీ థ్రెడెడ్. ఇది జావాలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. మల్టీ థ్రెడెడ్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ మోడ్. ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనము ప్రాసెస్ అంటాం నాన్న. అలాంటి ప్రాసెస్ ని మనము పీసెస్ కింద కనుక డివైడ్ చేస్తే, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద కనుక డివైడ్ చేస్తే, ఒక్కొక్క పార్ట్ ని నేను ఒక్కొక్క థ్రెడ్ అంటాను నాన్న వచ్చేసి. వింటున్నారా? ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ Yes, నోన్ యాజ్ అ sir. థ్రెడ్. ఓకే, ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ known as a thread. So if 2 or 3 threads are executing in parallel, we call it as a multi-threaded. So multi-threaded అంటే అర్థం ఏంటది, మోర్ దాన్ వన్ థ్రెడ్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ప్యారలల్ గా, we call it as a multi-threaded. అలా అవటం వల్ల యూజ్ ఏంటి, ప్రోగ్రామ్ చాలా క్విక్ గా రన్ అవుతుంది అన్న, తక్కువ టైంలోనే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టీ థ్రెడింగ్. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ వచ్చేసి గార్బేజ్ కలెక్షన్ అన్న వచ్చేసి. గార్బేజ్ కలెక్షన్, గార్బేజ్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా డే టు డే లైఫ్ లో వేస్టేజ్ ఆబ్వియస్లీ, రైట్. సో ప్రోగ్రామ్ లో వేస్టేజ్ ఉంటుందని కాదు నాన్న దీనికి. యాక్చువల్ గా వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఈస్, మనము సి కనుక తీసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న, సిలో మ్యాలాక్, క్యాలాక్, రియలాక్ అని మీరు చూస్తుంటారు ఫంక్షన్స్ కదా, డైనమిక్ మెమరీ Yes, అలొకేషన్ sir. అని. ఓకే, మ్యాలాక్, క్యాలాక్, రియలాక్ ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ డైనమికల్లీ క్రియేట్ ది ఎరేస్, రైట్. బట్ వాటిలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రీ ద మెమరీ. సో మీరు చివరిలో ఏం రాస్తారు, ఫ్రీ పీటీఆర్ లేదా ఫ్రీ పి అని రాస్తాం చివరి స్టేట్మెంట్ కింద ఆ ప్రోగ్రామ్స్ లో, మ్యాలాక్ క్యాలాక్ ప్రోగ్రామ్స్ లో, రైట్. మీకు
చేశారా అది? వెరీ గుడ్. సో చివరిలో మనం ఏం చేయాలి నాన్న, వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ యూ గివ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ బ్యాక్. వాళ్ళది పని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీ మెమరీ నువ్వు తీసేసుకోవాలి. ఆ మెమరీ అలా తీసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఫ్రీ అన్న ఫంక్షన్ ని వాడతాం నాన్న. అది నేను మాన్యువల్ గా మనమే చేయాలి, సిస్టమ్ చేయదు. అందుకే చివరిలో మనమే రాస్తాం ఫ్రీ పీటీఆర్ అని. బట్ జావా అంటున్నా, పైథాన్ కు ఉన్న స్పెషాలిటీ, జావాకు ఉన్న స్పెషాలిటీ వచ్చి ఏంటి అంటే ఆ ఫ్రీ చేయటం అన్నది మనకేం ఉండదు నన్ను, ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ విల్ డూ దట్. అలా చేసి ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటాం నన్ను వచ్చేసి. సో గార్బేజ్ కలెక్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది టోటల్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద మెమరీ దట్ యూ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ ఫర్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి టేకెన్ బ్యాక్ బై ద సిస్టమ్ బై యూజింగ్ దిస్ మెథడ్ కాల్డ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. అది పైథాన్ లో ఉంది నన్ను వచ్చేసి, రైట్? అర్థమైందా? Okay, so all these are the 18 applications of this features of this Python programming, right? So in today's class we have seen these features and as well as the applications, right? Application. Nana? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yeah, రేపటి సంగతి రేపు పొద్దున్న క్లాసెస్ ఉన్నాయంట. Tomorrow holiday, sir. Okay, very good, Nana, super. Okay, so that's it, Amas. Like we are just running out of the time. You are having class at 2 o'clock, I think, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana. So quick ga నాకు అటెండెన్స్ చెప్పండి Nana, please.